Ahoj a vítejte na dnešní lekci, kdy se podíváme společně s doktorkou Christinou Pabers na velké téma, které nás teď aktuálně začne víc a víc zajímat, a to je, jak podpořit náš trávící systém během nadcházejících Vánoc. Thank you so much, and we want to wish you in advance happy holidays. And we want to just also welcome you to your first big meals that you're going to have during this holiday season. A rádi bychom vám rovnou popřáli krásné svátky a pojďme se podívat, jak pracovat s těmi jídly, které nás čekají během nadcházející sezóny. So we wanted to do a short video on how to support your digestive system and your whole body, really, because of the digestion during the holiday season, with so many bigger meals and more snacks and more of the sugar and the fats that we're eating. A tato krátká lekce je vyloženě zaměřená na to, jak podpořit náš trávicí trakt, který může být více zatížený jednak tím množstvím jídla, které jíme, a jednak tím druhem jídla, které jíme, které přeci jenom během těch Vánoc je trošičku jiné než po zbytek celého roku. Okay, so let's go ahead and get started, and we'll try to make it really fun and interesting and practical. Pojďme tedy začít. Naším záměrem je to udělat velmi praktické a zábavné. We want to demonstrate that the digestive system is the entire GI tract. So from the mouth all the way to the anus, where we go to the bathroom. Tak, nejprve je potřeba si pojmenovat, že trávící trakt je celá délka trávení, to znamená ústy počínaje a konečníkem, odkud nás vychází veškerý odpad, konče. And so we're talking about the liver and the pancreas and the stomach and the gallbladder and the intestines. A mluvíme tedy nejenom o žaludku a střevech, ale zároveň o játrech, žlučníku, slinivce. Right. So there are a lot of different ways to help a person to digest the food properly, which means you're making sure that you're able to extract the nutrients and then release what you don't need through going to the bathroom. Tak jsou tady dva důležité aspekty, které je potřeba, co se trávení týká, pojmenovat. První část je vstřebávání všech živin, které jsou dostatečně a správně strávené tak, aby tělo je mohlo použít, a ta druhá část je potom vyloučení čehokoliv, co nepotřebujeme. So we want to recommend actually that in your house, especially during the holidays, you keep a lot of these different ingredients in your home. And then you also take them to the parties, share it, so that it's easy to have it available while you're actually eating these heavier foods. A vzhledem k tomu, že okolo Vánoc je opravdu spousta ne tak snadno stravitelného jídla k dispozici, tak vám chceme doporučit sérii věcí, které je jednak dobré mít doma, které můžete používat, když vy máte hosty, vy máte ty oslavy, anebo se naučit tyto věci brát i sebou, když vy jdete k někomu, abyste je měli k dispozici jak vy, tak vaši hostitelé. So there are some categories of foods and substances that help with digestion. And one of the categories is really about helping you make digestive enzymes and the bile that you need to break down your food. Co se týká trávení, tak jsou tady různé kategorie, na které se můžeme zaměřit. A tou první je podpora vůbec vytváření enzymů, které potom podporují celkově stravitelnost našeho jídla. So fresh vegetables that are particularly flavorful are often the ones that actually help you more with your digestion. Čerstvá zelenina, speciálně tato zde vyjmenovaná, je úžasná právě celkově na podporu trávení. So when I go to my family gatherings, I bring a big bowl or a platter of fresh basil, mint, arugula, cilantro, parsley, dandelion, radishes, with a little bit of olive oil and salt.
just a little bit and people just eat it almost like potato chips, like an hors d'oeuvre. Mhm. Takže to, co já ráda dělám, když jdu třeba k mojí rodině na návštěvu, tak sebou vezmu velkou mísu, kam nakrájím čerstvou bazalku, mátu, listy pampelišek, řetkvičky, petržel, cilantro, to je koriandr čerstvý, a zároveň tam můžete přidat i rukolu. A z toho udělám takový jednoduchý salát jenom s troškou olivového oleje a maličko soli. A to je něco, co vždycky můžete mít k dispozici a ohromně to pomáhá. And you see this in cuisine anyway, because when they put the parsley, fresh parsley on top of a soup or a cream, or basil in certain Italian foods, a lot of this was actually to support digestion. A určitě to znáte, jak velice často na talíři dostanete jídlo posypané petrželí nebo bazalkou, tak to je právě přesně to, co automaticky už ve spoustě kuchyní je využívané právě i na podporu nejenom dochucení, ale i trávení. Sometimes you'll see even some of these greens with a little bit of goat cheese or feta cheese all on the plate, and you're having little bits of each one with some of the cheese, and you do this to start getting your digestion going. Stejně tak to často můžete vidět jako předkrm, kde máte nakrájené různé druhy sýru, třeba fetu nebo kozí sýr, a to bývá právě obložené některými z těchto bylin nebo salátů, a tím pádem začínáte vaše trávení skrze tento předkrm už automaticky připravovat, aby bylo aktivní, než přijdou další věci. And you can have this before, or you can even have it during the meal. So anyone, or after the meal, depending on how much I've eaten, I might do all three. Tak a toto je možné mít jednak jako předkrm, zároveň stejně tak to můžete mít jako součást jídla, anebo si to můžete dát po jídle. A já často dělám to, že na základě toho, že vidím, kolik jsem toho snědla, si někdy to dopřeju jako jednorázovou věc, ale někdy si to přidávám i během jídla a někdy si to dám i po jídle. And a lot of these are actually similar ingredients to the bitters. So when you have this is my only little bottle I have of bitters. There are some additional ingredients that are in the bitters, but some of these ingredients also would go into the bitters, which are very helpful for digestion. Jedna z věcí, která je velmi nápomocná pro trávení, jsou švédské kapky. A spousta z těchto ingrediencí zde vyjmenovaných už je i součástí těch švédských kapek. Takže to je další z našich doporučení, je na svátky si pořídit lahev švédských kapek a mít je k dispozici právě pro tu celkovou podporu. So one of the things that I want to say is that in traditional cuisines before we really started to industrialize food and make prepackaged food and all of these things, we as different cultures all had our ways to support digestion. So everything that helped digestion was built into the tradition. Velice často různé kultury měly různé tradiční receptury, které pomáhaly v rámci přípravy jídla uspůsobit právě jeho trávení pro tu danou roční dobu. And whenever I think of holidays, I also think of tradition. And so it's kind of a nice way to honor the holiday by also looking back into your own traditions, which may be some generations backward, to see what were those things that actually helped people to digest their food. I think that we can have a lot of benefits from that. Je taky velmi hezké se propojit s tou tradicí, která je právě spojená s vaší kulturou, co se týká Vánoc. A spousta těchto kultur měla své tradiční receptury, které právě kolem Vánoc byly používané, a spousta z nich byla právě i nastavená na to, aby to jídlo, které je přeci jenom v rámci toho roku výjimečné, bylo prostě snadněji vstřebatelné pro náš organismus. So
with that, another great strategy is hot tea. So if I'm at a place and I don't have any of these things available, there's almost always hot water or hot tea. And it could be almost any kind of tea because the heat and most teas at least help the digestion a little bit. A další ze strategií, kterou si určitě můžete zařadit právě během jídla nebo během celých těch svátků, je ujistit se, že pijete dostatek teplých čajů, protože teplé čaje obecně, víceméně veškeré složení čajů, které můžete najít, samozřejmě speciálně ty bylinkové, jsou určené k podpoře trávení. Takže tak, jak jste na tom večírku a dáváte si to jídlo, to pití, tak si určitě zařaďte i ten teplý čaj, aby vám pomohl to trávení také hezky harmonizovat. And I do that even if I'm having a glass of wine or some sort of alcoholic beverage, I still have my tea and I find everything goes much, much better. Takže rozhodně, i když si dáte sklenici vína nebo jakoukoliv jinou formu alkoholu, tak si rozhodně k tomu ten horký čaj taky dejte, protože všechno potom je mnohem snadnější právě, co se týká toho procesu trávení a vstřebávání. So another thing that I love, which this example is from India, is are the toasted seeds. So this particular brand has fennel, coriander, and sesame and ajwan seeds with some salt. A další ze způsobů, jak je můžete podpořit trávení, jsou semínka. Tato konkrétní receptura, která je z Indie, v sobě má fenikl, anýs a sezamová semínka. To všechno je orestované a trošku osolené a to je další věc, kterou si můžete dát s jídlem nebo po jídle. Now we see the seeds in European cuisine as well as Middle Eastern cuisine, Russian, all of these different cuisines use the seeds in the sauerkraut, in the coleslaw, on the bread, in many things, not because they taste good necessarily, but because they help with digestion. Spousta tradičních kultur, včetně evropské, včetně středozemní, včetně ruské, používá semínka pro vaření. A není to jenom z důvodu toho, že chutnají dobře a že to jídlo zlepšují právě co se týká jeho chuti, ale také právě z důvodu trávení. Spousta třeba tradičních chlebů je pečená s kořením, jako je fenikl, anýs, kmín. Spousta jídel je vařená s bobkovým listem. To všechno jsou vlastně prostředky, jakými podpořit celkově trávení. And so we could put rye, caraway, many of them. They're all good for digestion. Bay leaf is very common here for cooking, which is also very good for digestion. I love bay leaf. Stejně tak můžete používat právě kmín hodně a ten zmiňovaný bobkový list, které je hodně potom a dělají to jídlo mnohem lépe stravitelné. Okay. So the other one is in the Indian tradition, they also do chai tea. Well, chai is tea. And all of those spices are good for digestion. A stejně tak teď ten populární chai tea nebo chai latte, jak znáte, což je směs koření, která je přidávaná do čaje a vařená, tak to je další vlastně ze způsobů, jakým hodně trávení podpořit. And what I do a lot of times is on the stove, where the family get together is, I'll put in the water the cinnamon and nutmeg and whatever the herbs are boiling, and you could even add apples or a fruit, and it smells so wonderful in the air, and then it's good for the digestion. Takže co se trávení týká, právě můžete dát vařit, buď doma, i nebo někde na návštěvě, když se domluvíte, směs koření, kde je zázvor, hřebíček, skořice, můžete tam nakrájet kousky jablek a to dát k dispozici potom jako takový léčivý nápoj, jako takový čaj, který můžete právě popíjet během Vánoc. Yeah, and even with the apple ciders, that was all of the things that you would put in apple cider is good for the digestion, as is apples.
Stejně tak vlastně tradiční býval zahřátý mošt s kořením, takže i do něj můžete přidat právě hřebíček z kořici a už ty samotná jablka také podporují trávení, které jsou v něm. And a lot of times I'll eat apples very often after a meal all year long because they're so good for helping your liver to function properly, and they help with acid. Anytime you deal with your digestion in a positive way, you also reduce acid reflux. Takže další z technik, jak například třeba zabránit pálení žáhy, je po jídle se zvyknout sníst jablko. Pomáhá to právě zharmonizovat celkově trávení a není to potom ta tendence k tomu přehnanému překyselení žaludku, která vede k refluxu. So when you help your digestive system, you're actually making all of the organs function better, which could help you with your diabetes. It could help you with your blood sugar. It could help you with weight gain. It could help you with your hormones because now you're able to stop interrupting your hormones because of the digestive system's not functioning properly. Takže tak, jak si zvyknete víc a víc věnovat pozornost svému trávení a podporovat své trávení, můžete zároveň vidět zlepšení celkově jako prevenci proti diabetes, na upravení krevního cukru, upravení váhy, ale zároveň i hormonálního zdraví, protože trávení a správné vlastně vstřebání tuků a živin do těla ohromně podporuje celkově endokrinní systém. In Chinese medicine, there are huge schools of thought that basically believe that the digestion is the center of all health. Every other health problem there is can be benefited when you improve the digestive system. Tradiční čínská medicína dokonce tvrdí, že jakýkoliv zdravotní problém může být vyléčený tím, že začnete nejprve věnovat pozornost svému trávení, které jakmile upravíte, tak je velká šance, že se tím vyléčí cokoliv jiného je potřeba. And we'll be doing a class that's a very thorough study of how to benefit your digestion. But for now, even these things right here should help in so many ways. A začínáme pro vás připravovat krásnou velkou komplexní lekci, co se trávení týká, ale tady jsme vám chtěli zvědomit pouze pár tipů, se kterými můžete začít hned teď, takhle, jak se to hodí před Vánocemi. Okay, so another great way to support your digestion is with fermented plum in the Japanese tradition called umeboshi. Další z technik, kterou bych sem tady ráda zmínila, je takzvaná umeboshi švestička, což je fermentovaná potravina z tradiční japonské kuchyně. So umeboshi is from the Japanese culture, and it's pretty widely available in many countries. And these are some of the ways you could get it as a paste, as the plum itself, and sometimes it has salt and sugar on it, and then also as pills. A tady vidíte ty možnosti, které můžete využít, co se umeboshi týká. Buď to jsou ty samotné fermentované naložené švestičky, které se dají zakoupit ve zdravé výživě, nebo jsou jako pasta, a nebo jsou jako pilulky. So umeboshi is fermented, and you can also find the fermented vinegar of umeboshi, which can be put in hot water or put into certain kinds of foods, and that'll help with the digestion. A stejně tak je oblíbený a populární i ume ocet z těchto umeboshi švestiček, který můžete buď si dát trošku do teplé vody a popíjet na podporu trávení, anebo ho můžete přidat na závěr jídla k dochucení. Je velmi slaný a kyselý, takže krásně dochutí jakékoliv jídlo, ale opatrně s tou solí, protože tak, jak je slaný, tak už tam nebude potřeba přidávat jinou sůl. And apple cider vinegar is another one that's so great for the digestive system that you can just put in a little water or put it on your salad or your food, and it's so helpful. A když už jsme u těch octů, tak zmíníme ještě jablečný ocet, který je také snadno dostupný a velmi zdravý, co se týká
popíjení ho trochu ve vodě po jídle na podporu trávení, anebo přidávání ho do jídla speciálně na salát v tomto případě. One of the relatives of the plum, it's a stone fruit, is a hawthorn berry. And hawthorn berry is very available in a lot of Western civilizations. And you can turn that into a syrup or a candy or a jam, or just put it in food. It's very good. A zároveň, kdybychom chtěli zmínit lokální věc na podporu trávení, tak by to byl hloch. Z hlohu si můžete vyrobit marmeládu nebo syrup, nebo ho použít sušený do jídla, takže jeho vlastně kvalita toho plodu, hlohu, těch hložinek, jak se tomu říká česky, je potom také na podporu trávení. There are so many choices, and really my recommendation is to use all of them, try all of them, because when you look at traditional cuisines, you'll see that, for example, in many Western cultures, in one meal, you might use many. So you might have some sauerkraut, and then you might have some vinegar on a salad. You might have seeds on the salad and in the meat. You might have fruits or different types of vegetables cooked with your meat. And then you might have tea. So all of it's being used to help. Takže určitě můžete všechno zkombinovat, tak jak jsme si to tady vyjmenovali. Dokážu si představit jídlo, jehož součástí by bylo kyselé zelí nebo kvašená zelenina, součástí jehož by bylo koření, součástí jehož by byly byliny, součástí jehož by byl ten horký čaj, součástí jehož by byly semínka. Takže se rozhodně nebojte experimentovat, ať už se to týká přidávání do vaření samotného, anebo se to týká potom servírování toho jídla. Mustard is even great for the digestion, especially the ones with a lot of seeds. It's amazing for the digestion. Stejně tak hořčice je výborná. And here very common is also horseradish. That is really good for that. Takže potom křen, hořčice, takové ty stimulanty, které potom to trávení opravdu hezky podpoří, určitě můžete také využít. Yeah, so I really believe that one of the reasons a lot of people in the West have so many problems with digestion is because we don't even use these products in high amounts when we're always going out to restaurants or buying prepackaged food, or maybe we're just not cooking much. You lose so many of the things that we were supposed to be having in our digestion to keep us healthy. A opravdu si myslím, že většina západní civilizace, která má problémy s trávením a díky tomu i další problémy, se úplně odpojila od těchto původních tradic, které jsme měli k dispozici, včetně používání víc koření, když vaříte doma, anebo třeba když nemáte tolik příležitostí vařit doma, tak si to potom podpořit v rámci toho jídla i v restauraci, třeba právě tou zmiňovanou hořčicí nebo křenem. And I do want to say that, start now playing with which ones, because some people have such sensitive digestive systems that, they find that certain things bother them. So instead of trying it only when you have, a big party, start to play with them now so you can see what works for you. What do you like? What do you like the most? And, but don't limit yourself to just one. Use many of them. A určitě vám doporučuji začít co nejdřív. Nečekat, až ta situace bude akutní, kdy toho jídla už budete mít víc a budou, dejme tomu třeba ty Vánoce, ale začněte co nejdřív a vyzkoušejte víc těch věcí. A udělejte si z toho takovou zábavnou formu experimentování, přidávání do jídel právě třeba těch bylin nebo toho koření nebo těch dalších chutí, které vám pomůžou, včetně třeba těch octů, potom to trávení o dost zlepšit. So, and then after your parties, keep using it because it takes time for things to digest and move their way through. So, in my opinion, really all year round this is a good thing to do. But if you're going to have a big eating festival, at least for the next 4 days after, keep going with all of these things.
A stejně tak, i když potom skončí to období Vánoc a nemáte už tak náročnou stravu, tak přeci jenom je dobré pokračovat, protože tomu tělu to trvá, než se zbaví všech těch usazenin, které se tam vytvoří. A takže určitě dalších několik dní, klidně až 4 další dny po nějakém větším jídle. A využijte cokoliv, co jsme tady zmiňovali, a za mě samozřejmě ideálně, pokud vám můžu doporučit, je s tím pracovat celoročně. Great. So we wish you a happy holiday and a happy life, and especially give good big hugs to your belly right now. Přejeme vám krásné svátky, krásné Vánoce, abyste měli šťastný a spokojený život a abyste věnovali hodně pozornosti svému břichu, konkrétně žaludku a střevům, a krásně je podpořili pro tuto dobu. Okay.